phone. Good evening, everyone. Good evening. Okay. So this is the lecture we are going to talk with respect to the graphs required for physics. In this class, I will take it up as much as possible. If at all ಏನಾದರೂ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ we'll talk in the tomorrow's class. Okay na? Here this is going to be the very important classes. This is the very basic and very important class. Okay na? ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಸರ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ದ ಟೈಮ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಒಬ್ನೇ. ಇವನ್ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ ತರ ಏನು ಮನುಷ್ಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಟ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ 9:30ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಯಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ 11:45 ಲೈಕ್ 11:30 ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಮತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆಗೋ 2:15ಗೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 4:15 6 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಫಾರ್ NEET 2026. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಡಿ ಹಾಸ್ ಸರ್ JEE ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅದನ್ನ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೆಲ್ ಯು ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಜಾನ್ವರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ 500 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ enrolled, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. Okay na? Okay, let us continue. Let me continue. So when we are talking with respect to the graph, first of all here sira first bartade straight line. First ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Straight line. Okay, first we are going to talk with respect to straight line. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೊಡೆಯೋದಷ್ಟೇ ಸರ್. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೊಡೆಯೋದಷ್ಟೇ ಸರ್. ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಸರ್? ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ದರ್. ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಸೆಕ್. ನಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Now is this okay? Okay, let us go for this talk. ಸರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಇರೋದು ಸರ್. ಹಿಂಗೊಂದು ಲೈನ್ ನೋಡಿರಿ, ಹಿಂಗೊಂದು ಲೈನ್ ನೋಡಿರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೋ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಲೈನ್ ನೋಡಿರಿ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ maximum power of y and x in an equation is equal to 1. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ 1 ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಯಾವ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಹೊಡಿತೀನಿ? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಹೊಡಿಯುತ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಲೈನ್ ಹೊಡಿಬೇಕು? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಬೇರೆ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ when x and y is power 1, that time it will be a straight line. Got it? See here, for example, y plus 6x is equal to 0. This straight line illava?
ಈಗ ನೋಡಿ y ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ 1 ಇದೆ ಪವರ್, x ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪವರ್ ಏನಿದೆ 1 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಲೈನ್ ಹೊಡಿತೀರಾ? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 6y ಪ್ಲಸ್ 3x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಇದ್ರ ಇವಾಗ್ಲೂ x ಮತ್ತೆ y ಗೆ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಏನದು y ಬೈ 4 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 6 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. y ಮತ್ತೆ x ದು ಪವರ್ ನೋಡ್ರಿ, x ಮತ್ತೆ y ದು ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಷ್ಟು 1 ಇದೆ ಸರ್ ನೋರ. y ಮತ್ತೆ x ಏನಿದೆ ಪವರ್ ಏನಿದೆ? 1 ಇದೆ, ರೈಟಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. Here we will going to draw what ma? Straight line. See here, next when we are talking with respect to what ma? Slope of the line. Next when we are talking with respect to what ma? Slope of line. ಸರ್ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಬೆಟ್ಟ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ this is called as what ma? Slope. This is called as what ma? This is called as what ma? Understood? So when we are talking with respect to what ma? Slope of the line, it is nothing but it is defined like steepness of line. Steepness, kadidu, kadidu, kadidu. Steepness ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಡಿದು. ಎಷ್ಟಿದೆ steepness? ಎಷ್ಟಿದೆ steepness? ಎಷ್ಟಿದೆ steepness? ಎಷ್ಟಿದೆ steepness? ಎಷ್ಟಿದೆ steepness? Understood? It is defined as what ma? Steepness of what ma? Line with what ma? Positive x direction. Slope of the line is defined as what ma? Steepness of line with what ma? Positive x direction. See here, like for example, if I consider there is a axis, go to hi ma, hi. This is y axis, this is what ma? X axis. Okay. When you write this straight line, here, when you take what ma? Angle, that is theta. Here for example, ಒಬ್ಬ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ, Pinky is standing here, she started running along the steepness. ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀನಿ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನಾಗತ್ರಿ ಸರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ y1 ಇದೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ x1 ಇದೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ x2 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ y2 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌದಾ ಸರ್? ಇವಾಗ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಸರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಸರ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಈಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಮಾ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನಕ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ x2 ಮೈನಸ್ x1 ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ? x2 ಮೈನಸ್ x1 ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯು ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ? y2 ಮೈನಸ್ y1 ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋಮಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ x2 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ x1 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಹೌದಾ ಸರ್? ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಆಕ್ಸಸ್ x ಮತ್ತೆ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ? x ಅಂಡ್ y ಪ್ಲೇನ್. ಐ ಆಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಮಾ? x as well as what ma? Y plane. Like whenever we are talking with respect to what ma? Slope is given by what ma? y2 minus y1 upon what ma? x2 minus x1. ಈಗ ಸ್ಟೀಪ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಸಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಟೀಪ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೀಪ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ, ಸ್ಟೀಪ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೈಟ್, 90 ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ. See here I am having like this. See, suppose this is 30 degree. From here it is 30 degree, 60 degree, 70 degree, 80 degree, 90 degree. Steepness ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟೀಪ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ what you will get?
slope is nothing but what ma y2 minus y1 upon x2 minus x1, which is given by what ma tan theta. Tan theta is nothing but what ma, which is represented by what ma. Yep. So from here you will get what ma, you will get what ma, an important thing, that is ಒಂದು important note point ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. See, more is the slope, more is the slope, more is the slope, more is the steepness. What we can say, more is the slope, more is the slope, what ma, more is the steepness. More is the slope, it is what ma, more is the steepness. See, ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಕೊಬಹುದು ನಾನು ಕೂಡ. why I am working in the sense, we should not even a single percent ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಸ್ಬಾರ್ದು. ಸರ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಾರ್ದು. at the end of the exam you should feel sir has worked every bit. Okay, please work with me, be with me, show your love. That is directly proportional to my energy. Your love is directly proportional to my energy. That is sufficient in this world. Okay, let us go. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಈ ಆಂಗಲ್ ನ ಕರೆಯೋದು? ಸಿ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು 11th ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ tangent of an angle. Write down, tangent of angle made by the line with positive axis in anti-clockwise direction. You have drawn one tangent, you have drawn one what ma tangent. For that you are measuring an angle from the positive x-axis in which direction? Anti-clockwise direction. This is your what ma definition. This is your what ma definition. Definition ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? See, it is a tangent of an angle sir made by the line with positive x-axis in anti-clockwise direction is known as what ma slope of the line. This is the definition of what ma slope. See, ಈ ತರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂತಾ ಹೋದ್ರೆ it will be very beneficial. Write down this, please write down. Don't sleep. Okay, see here, tomorrow ma 11th I'll stop for some time. Okay, because I have to take 4 classes, and then the 12th I'll finish first, then I'll go for the 11th class. Okay na, sorry to say this, because nammalli I have decided, I have talked with so many people, and first I have to finish what my physical chemistry, then only I'll go for things parallelly. Until then, please try to understand my problem also. Okay, but I'll complete each and every topics we will complete as per definition. How we are going to do it? See sir ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ x ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದೆ. ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ, x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು, ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ tan theta. ರೈಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್, y ಇದೆ ಸರ್, x ಇದೆ ಸರ್, ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ x ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ x ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಆಂಗಲ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್? ಸ್ಲೋಪ್. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್? tan theta. Yes or no sir? Yes. Next you come here, see, if you see this kind of graph, ಈ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದೆ, ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ m ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ tan theta. ರೈಟಾ? ಈಗ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಹಂಗಾರೆ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಹಂಗಾದ್ರೆ
ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನ್ ಸರ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ದಾಟ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ ಸರ್. ಇಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಸರ್, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸರ್. Now you understood? Now you understood? Now you understood na? What is slope? ಏನಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸ್ಲೋಪ್. See here, what is anti-clockwise and clockwise? See here, very simple. Go from very basics. Basics ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಆಯ್ತಾ. ಫಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸ್ಪೀಡ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್. Sima. Here when I say anti-clockwise, x-axis in the anti-clockwise, ulta. This is anti-clockwise. If I say this is plus 30 degree, ನಾನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ I'll go positive x-axis ಇಂದ I'll go what ma anti-clockwise. This is called as what ma anti-clockwise. That is 30 degree. Next ಇವಾಗ ನೋಡಿ, if I say minus 30 degree represent ಮಾಡ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is what ma clockwise angle measure ಮಾಡೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಲೈನಿಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ 30 ಡಿಗ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ minus 30 degree. You have measured this angle in which direction? Clockwise direction. Got it? Okay, now when you are going like this, if angle is measured what ma positive anta andre you have gone what ma anti clockwise from what ma positive x direction anta. Write down, if angle is measured positive, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is what ma anti clockwise, from what ma positive x direction. ಅದೇ ನಾನು ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹೆದರಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡೋಣ. ಬೇಸಿಕ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಎಟ್ ಆಲ್, ಐ ಆಮ್ ವಿತ್ ಯು ಪೀಪಲ್. What happens if theta is what ma less than 90 degree? What happens if theta is equal to 90 degree? What happens if theta is greater than 90 degree? What things will happen? See here. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಆಂಗಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಥೀಟಾ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ, ಲೆಸ್ ದನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಲೆಸ್ ದನ್ ವಾಟ್ ಮಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಅವಾಗ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗತ್ತ. ರೈಟಾ, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗತ್ತೆ. See this graph. ನೋಡಿ graphs ನೋಡಿ. Understood? Please see that graphs. See, when you see this kind of graphs, all the angles, okay, ಈ ಆಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಆಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಆಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಆಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು.
ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಂಗಲ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಆಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಮಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್. ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್. ಹೌದಾ? See, when all angles are acute, that time slope will become what ma positive. Here, whenever we are talking, if line makes an angle more than what, sorry, if line makes an angle less than what ma 90 degree with positive x-axis in anti-clockwise direction anta andaga slope is what ma positive. See, I may sound bit what ma boring. But these things are what ma ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. Understood? See here, if line makes angle less than 90 degree with positive x direction in anti-clockwise direction, avaga slope is what ma always it is what ma positive. Please write down. See, if line makes an angle less than 90 degree with the positive x direction in anti-clockwise, that time slope becomes what ma positive. What if theta is what ma obtuse? What if theta is equal to what ma obtuse? Obtuse angle andre ಏನ್ರಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ it is very simple sir. 90 degree ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ angle ಇದೆ but less than 180 degree ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ that is what ma obtuse angle. Okay, it is more than 90 degree but less than 180 degree. In this case tan theta is equal to what ma negative. In this case tan theta is equal to what ma negative ಆಗುತ್ತೆ sir. See here what happens. See here, see, this is the basic chapter, right? Don't rush here. Don't do that kind of mistake from your side. I request you to be with me. Okay, we will feel that. Be with me till to the last. See here. Angles are measured from what ma positive x direction in anti-clockwise manner. Ivaga this is more than your what ma 90 degree. This is what ma more than your what ma 90 degree. Here also it is more than your what ma 90 degree. In this case slope is what ma negative or positive? It is what ma negative. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು if line makes an angle more than 90 degree with positive x axis in anti-clockwise, makes an angle more than 90 degree with positive x axis in anti-clockwise direction. In that case slope is what ma negative. Understood now? Please write down. When theta is equal to 0 degree or 180 degree, when theta is equal to what ma pi by 2, what and all, how we going to draw the graph? Sir 180 degree ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು x ಮತ್ತೆ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು 0 ಡಿಗ್ರಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ the lines are parallel to what sir? X axis sir. Here these lines are parallel to what ma x axis. See here tan 0 is equal to what ma tan 180, that is equal to what ma 0.
Okay, here line of slope line is what ma, line of slope is equal to what ma, 0 here. Here when you are going for what ma, theta is equal to pi by 2 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ sir ಇದು x axis sorry y axis sir, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ sir ಇದು x axis sir, so here this is y, this is x. ಹೌದಾ? In this case see here, from here it is what ma, pi by 2, here also it is making what ma, this line is making what ma, pi by 2 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ slope is nothing but tan theta, theta is nothing but pi by 2, that means tan of pi by 2, that is equal to what ma, infinite. SR Nora, SR Nora, here slope is what ma, tan pi by 2, which is equal to what ma, infinite. Right? Right, Aranga? Right, sir. Here this is the line with what ma, infinite slope. Here line is parallel to which axis? Y axis, when it is making 90 degree. Please write down, please write down. See, ನಾನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ ನಾನೊಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಸಮ್ಮರಿ ಬರೆಯುವ. ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಮಸ್ ಸಮ್ಮರಿ, ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಮಸ್ ಸಮ್ಮರಿ. Here whenever we are writing summary, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬರೆಯುವುದು. Tell me the slopes of each and every line. Here for yellow color line, ಸರ್ ಸ್ಲೋಪ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ಮಾ ಆಂಗಲ್, ಇಯರ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ಮಾ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ಮಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ನ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಯಾವುದು ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಂಗಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ಮಾ ಮೋರ್ ದನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಸ್ಲೋಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ಮಾ ನೆಗೆಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವಾಟ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ಮಾ 0ನ, ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ಮಾ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ಮಾ ಯಾವ ಕಲರ್ ಅದು, ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ಗೆ ವೆನ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೈ ಬೈ 2, ಈ ಒಂದು ಕಲರ್ಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, tan pi by 2, that is what ma infinite. Got it? Which is what ma positive, which is what ma negative, which is 0 and which is what ma infinite. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸ್ಲೋಪ್ ಬಗ್ಗೆ? ಶೋರ್ 100%? ಪಕ್ಕಾ ಪಕ್ಕಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋರಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಅಪ್ ದ ಕಮೆಂಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋಮಾ? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಗಾಟ್ ಇಟ್? Okay. Now let us go for what ma, let us find the slope of what ma line. Let us find the slope of what ma line. Whenever you are looking for what ma slope of line, never think in the terms of what ma number line. Never think in the terms of what ma number line. Number line prakara hogbedi. See, find slope of line. Find what ma slope of line.
See what happens now. See what happens now. Whenever we are writing it, here. This is one graph. This is another one. This is what ma again another one. Suppose if I say it is what ma 30 degree. Second one it is what ma 45 degree. Third one it is what ma 60 degree. Okay. Find out the slope. Slope ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್. It is very very simple sir. Put up tan theta sir. Okay. So slope ನನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸ್ಲೋಪ್ ನನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಚಕ್ರ. ಓಕೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ನನಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಟ್ಯಾನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಟ್ಯಾನ್ 45 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಟ್ಯಾನ್ 60 ಇದೆ. ರೈಟಾ? ಟ್ಯಾನ್ 30 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ 1/√3. ಟ್ಯಾನ್ 45 ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಟ್ಯಾನ್ 60 ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಪ್ಲಸ್ √3. ಹೌದಪ್ಪ ಸರ್? ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್, ಸ್ಟೀಪ್ನೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ. ಇದು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್, ಸ್ಟೀಪ್ನೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ. ಇದು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್, ಸ್ಟೀಪ್ನೆಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸ್ಟೀಪ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ದ ಮೋರ್ ಸ್ಟೀಪ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. ಏನ್ ಲೈನ್ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೋ ಮೋರ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ. Write down this one, very important. ಚಿಕ್ಕ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಗಲ್ ಇದ್ದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಮಾ ಮೋರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ನಾನು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೀಲ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಲೆಂದಿ ಇದೆ ಸರ್. ನೀವೇನು ಸರ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಟೈಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಷ್ಟು ಲೆಂದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಟಾಪ್ 1%. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಸೋ ಹಾರ್ಡ್. ನಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕಲಿತೀನಿ, ನೀನೇನು ಕಲಿತೀನಿ? Here, find slope of the line. Find what ma? Slope of the line. ಸರ್, ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಆ ಲೈನ್ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಬರಿಬೇಕು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ 135 ಡಿಗ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ 150 ಡಿಗ್ರಿ. ಸಿ, these are what ma more than your 90 degree ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ ನೋಮ, ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ ಲೈನ್ಸ್ with negative slopes. All lines with what ma? Negative slope. Always remember, don't go for this
in the order of what ma number line ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. see here here slope ಬೇಕ್ರಾ slope ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ that is equal to what ma tan 120 degree, this is equal to what ma tan 135 degree, this is equal to what ma tan 150 degree. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀನಿ ಹೇಳಿ, this will become what ma minus of tan because it is coming in what ma second quadrant into 90 into 1 because 1 plus it is what ma 30. 90 into 1 ಅಂತಂದ್ರೆ odd, that will convert into what ma cot, that means this is what ma minus cot of 30, minus cot of 30 ಅಂತಂದ್ರೆ that is equal to what ma minus root 3. Next, when you go for what ma 135, here I can write tan of 90 into 1 plus what ma 45. ಹೌದಾ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 135 ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ tan ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. 90 into 1 ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, that means this will become what ma minus cot of what ma 45, that is equal to what ma minus 1. ರೈಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ 150 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ that will again coming under what ma second quadrant minus tan of what ma 90 into 1 plus what ma 60, that is equal to minus cot 60, that is equal to what ma minus 1 by root 3. ಹೌದಾ ಪುಟ? ಹೌದಾ ಪುಟ? see that see slope first one is what ma minus root 3, that is 120 degree, tan 135 is what ma minus 1, tan 150 is what ma minus 1 by root 3. yes or no ma? ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಸರ್, 90 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಸಿ ಇಯರ್ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, 90 ಡಿಗ್ರಿ 90 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ 90 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಂಗೆ ಸ್ಟೀಪ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟೀಪ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೀಪ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿ? minus root 3 is what ma more steep, right? minus 1 by root 3 is what ma less steep, minus 1 by root 3 is what ma less steep. Write down, please write down. ಸಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್? ಸಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪುಟ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಸಪೋಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಪ್ಪಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸಿ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್, listen, why I am giving this much detail, that is required. Like this. If I have two lines, I'll draw one perpendicular to this. I'll draw what ma perpendicular to this. This is the perpendicular. ಹೌದಾ? ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 90 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಬೋತ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 90 ಅಲ್ವಾ. Here slope is what ma here also negative. In this case also for this line also slope is what ma negative alva. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ಲೋಪ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಈಗ ಈ ಆಂಗಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, if this theta, if I consider this is theta angle, this is the angle of what ma theta, this is the angle of what ma theta. If this theta is closer to your 90 degree, that means tan theta is what ma increasing. If it is going away from what ma 90 degree, that is tan theta is what ma decreasing, that means slope is what ma decreasing. See here, if theta is closer, write down please, if theta is closer to what ma 90 degree anta iddaga,
tan theta is what ma increasing, tan theta increasing, that means tan theta increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ slope is what ma increasing. If theta away from what ma 90 degree, away from what ma 90 degree, tan theta is what ma decreasing, then your slope is what ma also decreasing. Here remember ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹಂಗಂತ ಅಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ tan 90 is what ma infinity, tan 180 is equal to what ma 0. That's why I'm saying if it is nearer to 90 degree, if it is nearer to 90 degree, theta increases, slope is increases. Tan theta going away from the 90 degree ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ theta is what ma decreasing, that means tan theta decreases, slope also what ma tan theta is nothing but what ma slope, that is also what ma decreasing. Understood? Please write down this one. Now comes calculation of negative slope. Next topic is what ma calculation of negative slope. Calculation of negative slope. How we are going to calculate it? How we are going to calculate it? Sir, graph ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಸರ್. ಸರಿ ಸರ್, ಆಯ್ತು. ಹಿಂಗೊಂದು ಲೈನ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಸರ್, ಸಪೋಸ್ ಈ ಆಂಗಲ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? 120 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಸರ್. ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸಿಯರ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಸರ್? tan 120 ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್. tan 120 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್, ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್, ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು? ಕಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸಿಯರ್ ಈಗ tan ಆಫ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಯರ್ tan, ಓಕೆ, tan ಮೈನಸ್ tan 90 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? 90 ಇಂಟು 1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ odd number, so it will convert into what ma cot function, that is minus cot of what ma 30, that you will get what ma minus 2. Understood? That is equal to what ma minus root 3. Suppose ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಇದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ set up this problem तो हो रहा है, at least you are getting it ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಡೂ ದಿಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ನ ಒಂಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೆಥಡ್ 2. ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಯರ್ ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ tan of 120. tan of 120 will get as what? minus root 3 from the first method. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಈಗ ಸರ್ ಇದು 120 ಆಯ್ತು, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 120 ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ is what ma 60 degree. That means this is what ma clockwise. This is what ma clockwise. Once you get this as what ma clockwise, here slope ಬೇಕಾಲೇಗಾ? Slope of line that is equal to what ma tan of what ma minus 60 ಅಂತ ಬರೀ. ಇವಾಗ ತಾನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾನೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ tan of minus theta is what ma minus tan theta.
Sin theta, sin of minus theta is minus sin theta. Cos of minus theta is what ma? Minus, plus cos theta. Okay, see here, minus tan of minus 60 ಅಂತಂದ್ರೆ minus tan 60. Minus tan 60 ಅಂತಂದ್ರೆ it is what ma? Minus root 3. That is what ma? Minus root 3. Please write down. ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ here problem. Okay. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ ಗುರು. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ m is equal to what ma? Tan of minus theta. ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ? m is equal to what ma? Tan of minus theta. Minus theta ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ minus theta ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is what ma? It is in what sense? Clockwise. It is in what sense? Clockwise. It is in what sense ma? Clockwise. Please write down. Whenever you are studying, feel free and study it. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರೋ. ಐ ಆಮ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಏನಪ್ಪ 11th physics also don't do na sir? I am not understanding what you are asking. 11th physics also don't do na sir? See, when you are studying for a NEET exam na, there is no such thing called 11th and 12th. You have to study both. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 11th physics also don't? I'm not understanding what you are saying. Please tell me what is that. Calculate now. See, I said I don't do like chemistry for some time because I have some kids who are sitting in my class right now and listening to my class. Those who have taken a drop. Understood? That means they are also facing problem with respect to subjects. Understood? Because I am the only one person, I cannot take five classes. 5 class into 2 hours, you measure it. It will go for 10 hours. Understood? Like 11th chemistry will be taken. Have some patience. Like probably this month or next month we will finish entire physical chemistry along with 11th. Then we will start your inorganic 2 chapters. It will be completed. Then we will be having what? By the month of November, entire chemistry will be over with respect to 11th if we speak. Understood? Have some patience, ma. Akash. But at this point of time, we are going with one tracks. That's it. Okay. Don't worry. We will finish everything. Each and everything we will finish. This is 120 degree. This is what ma? 135 degree. This is your what ma? Around 150 degree. This is what ma? 150 degree. Calculate the slope. Calculate the slope. Sir, more than 90 degree ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. more than 90 degree ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನು ಸರ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋರ? ಫಾರ್ ಆಲ್ ತ್ರೀ slope is what ma? Slope is what ma? Negative alvapa. When slope is what ma? Negative, sir,
ನನಗೆ ಟ್ಯಾನ್ 120 ನನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಸರ್, ಅವಾಗ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೋಬಿಡಿ ಸರ್. ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು 135 ಆದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ. 150 ಆದರೆ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಮಾ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ರೈಟಾ? So from here you can go for what ma m is equal to what ma minus tan alpha. M is equal to what ma minus tan alpha. Minus tan alpha in the sense minus tan of what ma 60. Minus tan of 60 in the sense it is what ma minus root 3. Right? Now ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಮಾ minus tan alpha. Here alpha is what ma 45. Put that, you will get what ma -1. Then when you go for what ma this one, third one, m comes out to be what ma minus tan 30 degree, which is equal to what ma minus 1 by what ma root 3. That is equal to what ma minus 1 by root 3. See, ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಆಲ್ಫಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ, ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್, ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಆಲ್ಫಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ, ಆಲ್ಫಾ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆಲ್ಫಾ, ನಾಟ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಆಲ್ಫಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಸರ್ ನೋರ? ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಆಲ್ಫಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅದರದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಆಲ್ಫಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅದರದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಪ್ಪಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. So here maximum slope you will get at what ma, when slope is equal to what ma 1, you will get what ma maximum value. That means first one, this one is what ma maximum. Slope is maximum for what ma first. Okay, I will give one question, you solve that. Find the slope of a line. Find the, something is not here working properly. Yes. Find the slope of a line whose coordinates, okay, are 2, 2, 2, 2 and what ma 4, 0. Find out. Can you find it? Can you find it? Sir, slope ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಸ್ಲೋಪ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಸರ್? ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಸರ್. ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಸರ್? ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಸರ್. ಒಂದು ಲೈನ್ ನ ಬರೀರಿ ಸರ್, ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ ಸರ್. ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ನೌ. Here this is angle theta. If I consider what ma 2, 2, this point is going to be what ma 2, 2. This point is going to be what ma 4, 8. 4, what ma 8. ಇದರದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಸರ್. ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಸರ್? ಇದು 2 to 4 and in y axis it is what ma 2 to what ma 8 ಹೋಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಬೇಸು, ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ 6. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 8. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 2. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 2 here. So whenever you are talking with respect to that, slope is equal to what ma tan theta. Tan theta is equal to what ma perpendicular upon base. Perpendicular you will get as 6 upon base is what ma 2, that comes out to be what ma 3. Comes out to be what ma 3. Understood?
Any problem? You know how to find out the slope, right? Find, yes ma, correct. Find value of slope at x is equal to 2. Find value of slope at what ma, x is equal to 2 for this graph. This is your x, this is your 4. ಸರ್ 2 ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಸರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಸರ್? ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಎಳಿತೀನಿ ಸರ್. ಆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇಂದ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಬರಿತೀನಿ ಸರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ಲೈನ್ ಇಂದ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್? ಆಲ್ಫಾ ಸರ್. ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಆದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಸರ್? ಆಲ್ಫಾ ಸರ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಿತೀನಿ ಇದನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಇಯರ್ ಈ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 4, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 20. ಇವಾಗ ಬೈ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಬೈ ವಾಟ್ ಮಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ it is also can be written like what ma second method. From method 2 it can also be written like what ma minus tan alpha. That is minus tan alpha ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? minus of 20/4, that is equal to what ma minus 5. Yes or no ma? Yes or no ma? You got the answer? You got the answer? I don't. Got it? Okay. Shall we do the last? Shall we do the last one? How many time ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಈಗ? 1 hour ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, okay, okay. In one class it cannot be finished. It require 2 to 3 class. It require around 2 to 3 class. We will complete tomorrow. Okay, let's not put ourselves into the burden. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲಿಯುವ. Okay, no need to rush. No need to rush. Rush ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಬೇಡ ನಮಗೆ. This is first one, this is second one. This is 30 degree. I'll say from ear to ear it is what ma 60 degree. Okay. Find m1 upon what ma m2 is how much? ಆನ್ಸರ್ ಯಾರಾದರೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಟೈಪ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಟೈಪ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೀಮಾ ಸರ್, ವೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್. ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಗೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಗೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಸಿಯರ್ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಸಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 30 ಡಿಗ್ರಿನೇ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಸಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 30 ಡಿಗ್ರಿನೇ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ನೋ ಚೇಂಜ್, ರೈಟ್? ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ tan 30 ಓನ್ಲಿನಾ? tan 30 ಓನ್ಲಿನಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ tan 30. tan 30 is equal to what ma 1/√3. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? tan 30, that is again it is equal to what ma 1/√3. So here
whenever we are going for what now ratio of slope of 1 upon slope of 2, that is equal to 1 by root 3 upon what now 1 by root 3, it will be equal to 1 upon 1. This is the ratio. This is the ratio. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೋಣವಾ? Shall we do some more? Shall we do some more or should we end it? ನಾಳೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಆಯ್ತಾ ಗ್ರಾಫ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪುಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಐ ಥಾಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು 2 o'clock. ಓಕೆ, so 9:30 we are having a class. Let us finish the session. Okay, we will talk in the tomorrow class. Thank you for watching. Thank you for supporting. ಇದೇ ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಹೇಳಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಬಾಯ್. ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್.